Dear student, today we are to start next point of this topic, application of simultaneous equation. Application of simultaneous equation, it means the use of simultaneous equations in our daily life. These simultaneous equations are used for solving some problems in our daily life. This is called application of simultaneous equation. Application means उपयोजन. बघा दैनंदिन व्यवहारामध्ये काही उदाहरण सोडवण्यासाठी आपल्याला या एक सामायिक समीकरणाचा वापर करावा लागतो. ती उदाहरणे या एक सामायिक समीकरणाचा वापर करून कशी सोडवायची हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचंय. बघा या ठिकाणी ही उदाहरणं सोडवत असताना काय करायचं, सुरुवातीला काय करायचं बघा. पहिल्यांदा काय करायचं, फर्स्ट रीड द गिवन प्रॉब्लेम केअरफुली. सुरुवातीला दिलेला जो प्रॉब्लेम आहे काळजीपूर्वक वाचायचा and try to understand the meaning of this problem. त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा. Then choose the correct variables or choose the variables for the unknown quantities in this problem. नंतर काय करायचं, त्या उदाहरणातील जे अननोन क्वांटिटीज आपल्याला शोधायच्या त्यासाठी व्हेरिएबल चूज करायचे. x y असेल, a b असेल, m n असेल, b b. Then third condition, first given problem, read the carefully and try to understand the meaning of this problem. Then choose the variables and third make the equations from the given conditions in that problem. दिलेल्या उदाहरणामध्ये ज्या काही कंडिशन दिलेल्या आहेत त्यानुसार काय करायचं, ते इक्वेशन तयार करायचे, समीकरण तयार करायचे, जे की कसे असतात, एक सामायिक समीकरण असतात. And then by solving this simultaneous equation by any method, we have to calculate the values of unknown quantities in that problem, and this is the solution of that. बघा ती एक सामायिक समीकरणे कोणत्याही पद्धतीने जर तुम्ही सोडवली तर त्या ठिकाणी आलेली जी उत्तर असते म्हणजेच त्या उदाहरणाचं उत्तर असतं किंवा त्या विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर असतं. अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी वर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. दिस इज कॉल्ड ऍप्लिकेशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन. वी हैव टू टेक हियर टू प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट प्रॉब्लेम वी हैव टू सॉल्व. फर्स्ट प्रॉब्लेम इज दैट काय दिला पहिलं उदाहरण, sum of two numbers is 146 and their difference is 18. Find the numbers. या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे दोन संख्यांची बेरीज 146 आहे आणि त्यांच्यामधला फरक 8 आहे, तर त्या दोन संख्या कोणत्या असतील. सो वी हॅव टू टेक हियर टू नंबर्स which are x and y. Let suppose let the two numbers be x and y. या ठिकाणी आपण त्या दोन नंबर कोणते घेतले, x and y. We have to given two conditions. First condition is sum of two numbers is 146. Therefore by first condition x plus y is equal to 146. This is called equation first. Sum of these two numbers is 146. Therefore x plus y is equal to 146. And then by second condition is that difference between these two numbers is 18. It means x minus y is equal to 18. This is the equation second. Difference means subtraction and sum means addition. These are the two equations forming by the given conditions from the given problem. दिलेल्या समीकरणानुसार दिलेल्या अटीनुसार या ठिकाणी दोन समीकरण आपल्याला मिळाली. x अधिक y बरोबर 146 आणि x वजा y बरोबर 18. आता या ठिकाणी आपल्याला एक सामायिक समीकरण सॉल्व करायचे. बाय सॉल्विंग दिस टू सायमल्टेनियस इक्वेशन वी हैव टू adding equation first and second. X plus y is equal to 146, x minus y is equal to 18. Plus here plus minus get cancelled. X is equal to 8 plus 6 14 4 carry number 1
14 plus 1 15 plus 1 16. X is equal to 164 divided by 2. It means 2 ones are 2 8s are 2 2s are. Therefore x is equal to, this is the first number, and then put x is equal to 82 in equation first. X plus y is equal to 146. Therefore 82 plus y is equal to 146. Y is equal to 146 minus 82. 6 minus 2 4. 14 minus 8 6. Therefore y is equal to 60. This is the solution of given problem. X is equal to 82, y is equal to 64. Therefore two numbers are 82 and 64, which satisfies the given two conditions. मग या ठिकाणी त्या दोन संख्या कोणत्या आल्या? 82 आणि काय 64, ज्या की दिलेल्या उदाहरणातील दोन्ही अटी काय करतात, पूर्ण करतात. Therefore these two numbers are 82 and 64. Last statement is very important. This is the answer of given problem. This is for half mark in your examination. Only choose the value of x and y. This is not solution. Lastly, write the solution. Two numbers are 82 and 60. In this way, now to solve the given problems, this is the application of simultaneous equation. तर अशा पद्धतीने आपण शाब्दिक उदाहरण सोडवू शकतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, एक सामायिक समीकरणाची उत्तर असेल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेतलेले. नेक्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव टू सी हियर. Two numbers differs by 3. The sum of twice the smaller number, thrice the greater number. The sum of twice, this is very important, twice the smaller number and thrice the greater number, thrice the greater is 19. Find the, in this problem, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number. First, try to understand the meaning of this problem. Two numbers differs in subtraction. दोन संख्यांमधील फरक 3 आहे. जर तुम्ही स्मॉलर नंबरची काय केली, ट्वाइस केली म्हणजे दुप्पट केली, आणि ग्रेटर नंबरची थ्राइस म्हणजे तिप्पट केली, तर त्याची ऍडिशन किती येते, 19 येते. These are the two conditions. Then first choose the variables. Let two numbers be x and y. या ठिकाणी ते दोन नंबर आपण x आणि y घेतले. आता या ठिकाणी कंडिशन पहा. पहिली कंडिशन, two numbers differs by 3. By first condition, differs means subtraction. Two numbers are differ by 3. X minus y is equal to 3. This is called equation first. But remember that difference between these two numbers is 3. Therefore, this is a greater number and this is a smaller number. X minus y is equal to 3. This is the equation first by given condition. By second condition, what is the second condition? Second condition is that twice the smaller number and thrice the greater number. Thrice the greater number means 3x. This is a greater number and this is a smaller number. 3x plus twice the smaller number is equal to 9. This is called equation second. X minus y is equal to 3 and 3x plus 2y is equal to 19. These are the two equations which are forming from the given condition. बघा या समीकरण, या उदाहरणामध्ये दिलेले अनुसार ते दोन समीकरण आपण या ठिकाणी तयार केले. आता आपल्याला एक सामायिक समीकरण सॉल्व्ह करायचे.
करून घेत असताना इक्वेशन फर्स्टला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल मल्टिप्लाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 then 2 in bracket x minus y is equal to 3 therefore 2x minus 2y is equal to 6 this is called equation in equation second and third coefficients of variable y are equal but their signs are different y चे सहगुणक सारखे आहेत मात्र त्यांचे चिन्ह भिन्न आहेत या ठिकाणी त्यांची काय करायची बेरीज करायची या ठिकाणी काय म्हणता येईल बा adding equation second and therefore 3x plus 2y is equal to 19 and 2x minus 2y is equal to 6. Addition of these 2 plus 2y minus 2y get cancelled. 2x plus 3x 5x is equal to 19 plus 6 direct 25. Then x is equal to 25 by 5. X is equal to 5. Then put x is equal to 5 in equation first. Therefore, x minus y is equal to 3. 5 minus y is equal to 3 minus y is equal to 3 minus 5 plus 5 minus 5 minus y is equal to minus 2 3 minus 5 minus 2 therefore y is equal to x is equal to 5 and y is equal to 2 therefore these two numbers are therefore two numbers are 5 and 2 these are the two numbers. बाकी दोन संख्या कोणत्या आहेत 5 आणि 2 आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हटलेलं आहे त्या दोन्हीमधला फरक 5 - 2 किती आहे आणि जर आपण काय केले याची बेरीज केली 5 3 are 15 आणि याची जर या ठिकाणी बेरीज केली 2 2 are 4 15 plus 4 19 which satisfies both the condition therefore this is the solution of given problem and the numbers therefore the numbers are 5 and 2 in this way we have to solve given word problems by using simultaneous equation. This is called application of simultaneous equation. So the next example here, another example depend on application of simultaneous equation. So see an example number 3. The denominator of a fraction is 4 more than 5 its numerator. The denominator of a fraction is 4 more than 5 its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. In this problem, we have to find out the given fraction. We know that in the fraction there is a numerator and denominator. So take the variables for numerator and denominator. Let the numerator of a fraction bx and denominator b. Numerator of a fraction is x and denominator of a fraction b y. प्रॅक्टिकली त्या अपूर्णांकाचा अंश x मानला आणि छेद किती मानला. आता या ठिकाणी कंडिशन कोणत्या आहेत त्यानुसार पहा. बाय फर्स्ट कंडिशन what is the first condition we have to given here denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. त्या अपूर्णांकाचा छेद हा अंशाच्या दुप्पटीपेक्षा कितीने जास्त आहे 4. पण छेद कोणता या ठिकाणी y therefore y is equal to denominator of a fraction is equal to twice the numerator means 2x and 4 more is plus 1. Y is equal to 2x plus 4. This is the condition.
and then this equation write in a proper way by changing the sign. This plus goes to minus. Therefore, minus 4 is equal to 2x minus y. Therefore, the equation 2x minus y is equal to minus 4. This is the equation first. बघा कंडिशन काय दिली? छेद हा अंशाच्या दुप्पटीपेक्षा 4 ने मोठा आहे. छेद y घेतला अंशाची दुप्पट 2x 4 ने मोठा आहे म्हणून अधिक 4. प्लस तर मायनस झालं. प्लस तर मायनस होणार तर x वजा y और x वजा y बरोबर वजा 4 बाय सेकंड कंडिशन. दूसरी अट काय? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. न्यूमरेटरच्या 12 टाइम्स काय होतो या ठिकाणी डिनोमिनेटर. पण कधी both the numerator and denominator are reduces by 6. Numerator and denominator reduces by 6 means subtract the 6 from numerator and denominator. Then here numerator x minus 6. This is 12 times. 12 times the numerator means 12 in bracket x minus 6 is equal to y minus 6. Denominator and numerator are reduces by 6. Then denominator becomes 12 times the numerator. हा denominator काय होतो? छेद काय होतो? अंशाच्या 12 पट होतो. अंशाच्या 12 पट म्हटल्यानंतर 12 आणि या ठिकाणी x वजा 6 आणि या ठिकाणी y वजा काय आलं 6. then make the equation 12x minus 72 is equal to y minus 6. Therefore 12x minus y is equal to minus 6 minus 72 so plus 72 झालं. 12x minus y is equal to 66. This is called equation 7. But this is the condition. अंश आणि छेद याच्यामधून जर 6 वजा केले तर छेद हा अंशाच्या काय होतो 12 पट होतो. मग याची 12 पट पुण्याला गुणिले 12 केलं छेदामधून 6 वजा केलं तर काय आलं y वजा 7. These are the two conditions and these are the two equations. For solving these two equations, here we know that the coefficient of y is -1, here also -1. Therefore, subtracting equation second from समीकरण 2 1 मधून वजा करा. 2x वजा y बरोबर किती आहे? -4. याच्यामध्ये काय होईल? 12x वजा y बरोबर किती आहे? 66. वजाबाकी करत असताना चिन्ह बदला. प्लस मायनस झालं, मायनस प्लस झालं. या ठिकाणी प्लस काय होणार? मायनस. minus 12x and plus 2x minus 10x plus y minus y get cancelled is equal to minus 4 and minus 66 minus 70. Therefore, x is equal to 70. X is equal to 70 by 10. Therefore, is equal to then put x is equal to 7 in equation first. X minus y is equal to -4. 2 into 7 minus y is equal to -4. 14 minus y is equal to 2 7 14 minus y is equal to -4. प्लस का वेल माइनस y is equal to -18. Therefore, y is equal to 8. These are the values of x and y. Therefore, the original fraction x and y, it means
7 divided by 18. Therefore, the fraction is 7 by 18. We have to find your fraction. Therefore, 7 by 18 is the fraction. First calculate the numerator. Numerator of a fraction is 7 and denominator of a fraction is 18. Therefore, original fraction is 7 by 18. This is the solution of given problem. So, in this way, we have to solve the given problem. First, try to understand the meaning of given problem. Then write the condition, write the equations on the given conditions. And then, by solving these simultaneous equations, we have to take the solution of given problem. Then, next example, we have to see here. Another example, fourth example. Sum of ages of mother and her daughter. Sum of ages of mother and her daughter is 16 years. After 15 years, mother's age will be. Sum of ages of mother and her daughter is 16 years. After 15 years, mother's age will be twice as that of her daughter's age at that time. Find the percentages. In this problem, we have given ages of mother and daughter. So, take firstly ages of mother and daughter in x and y. Therefore, solution of this problem. बघा उदाहरणामध्ये आपल्याला काय सांगितले? आई आणि मुलगी यांच्या वयाची बेरीज 60 वर्ष आहे. 15 वर्षानंतर आईचं वय मुलीच्या वयाच्या काय होतं दुप्पट होतं. तर त्यांची आजची वय काय असते? तर या ठिकाणी आजची वय x आणि y म्हणा. Let the present ages of mother and daughter be x and y. बघा आई आणि मुलगी यांची आजची वय x आणि काय मानली y वर्ष. By first condition, what is the first condition? Sum of ages of mother and his daughter is 60 years. आई व मुलगी यांच्या वयाची बेरीज किती आहे? 60 वर्ष. Therefore, x plus y is equal to 60. This is the equation. But in the second condition, we have to given ages after 15 years. Therefore, the ages after 15 years. बघा दुसऱ्या अटीमध्ये आपल्याला काय केले? 15 वर्षानंतरची वय विचारली. 15 वर्षानंतरची वय काढायची आहे. मग या ठिकाणी काय होणार? मदर्स एज x plus 15 years. Therefore, daughter's age y plus 15 years. Then forming the equation by given condition, second condition. What is the second condition? After 15 years, mother's age will be twice the age of her daughter at that time. Therefore, twice in bracket x plus 15 is equal to y plus 15. This is daughter's age and it's twice 2 in bracket x plus 15 and this is mother's age y plus 15 after 15 years. So forming the equation 2x plus 30 is equal to y plus 15. It means 2x minus y is equal to 15 minus 30. Plus 13 is minus 13. 2x plus y is minus y. 2x minus y is equal to 15 minus 30. Therefore, 2x minus y is equal to minus 15. This is the equation. By solving these two equations, we have to calculate the present ages of mother and her daughter. In this way, 2x minus y is equal to minus 15 and first is
x plus y is equal to 60 by adding equation first and second. बघा समीकरण 1 आणि 2 ची फक्त काय करा बेरीज करा. या ठिकाणी बेरीज जर केली x plus y is equal to 60 2x minus y is equal to minus. मग या ठिकाणी प्लस मायनस y कॅन्सल होतं. 3x बरोबर किती येणार आहे 45. 60 मधून 15 गेले 45 राहतात. Therefore x is equal to 45 by 3. x is equal to 50. Put x is equal to 15 in equation first. X plus y is equal to 60. Therefore 15 plus y is equal to 60. Y is equal to 16 minus 15. Therefore y is equal to 4. इक्वेशन फर्स्ट मध्ये जर आपण ठेवलं तर त्या ठिकाणी काय होतं x अधिक y बरोबर 60 आहे. 15 अधिक y बरोबर 60. y बरोबर 60 वजा 15. y बरोबर किती आलं 45. याचा अर्थ x ची किंमत 15 आली, y ची किंमत 45 आली. x means the age of daughter and y means the age of mother. So lastly we can write the answer in a line. Present ages of mother and daughter are 45 years and 50 years. बघा आई आणि मुलगी यांची आजची वय काय आहे 15 वर्ष 45 वर्षांनी किती आहे 15 वर्ष आहे 45 वर्ष. In this way we have to solve the given problem. Problem is very easy. Firstly try to understand the problem and write the proper equation. तर हे उदाहरण खूप सोपं आहे. फक्त आपल्याला व्यवस्थित त्याच्या अटीनुसार समीकरण तयार करता आले पाहिजे आणि त्यानंतर ती सोडवायची आहे. How can solve the given simultaneous equation? We have to solve here. This is very important and this is also important. So read the given problem carefully, then choose the variables, then write down the simultaneous equations for the given condition, and then by solving this simultaneous equation we have to given here solution of this the problem. अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो दिलेल्या समीकरणाची उत्तर काढू शकतो किंवा दिलेल्या शाब्दिक उदाहरणाचे त्याने उत्तर काढू शकतो. This is the application of simultaneous equation. So at your home we have to take more and more practice of this problem. So we shall stop here.